Ofisi ya sawa bwa gavumenti etegese omukolo gw'okujjukira ali omuwaabi gavumenti Joan Kagezi ogw'omulundi ogw'omunana okujjukira emirimu gyeyakola. Kagezi yatibwa abatamanya ngamba nga 3 omwezi gw'okusatu omwaka 2015 biradde ewaka we kiwatule. Ofisi ya sawa yasalawo okumujjukira buli mwaka olw'emirimu gye yali akola ng'olwaleero babadde ku sipiikiriza oti Munyonyo. Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde omugenyi omukulu ng'akiikiddwa ssaabalamuzi D Flavian Zeija mu bubaka bwa atenderezza obuvumu omugenzi bweyalina okwesa omusango gw'obutujju wadde ng'abatemu baagezaako nnyo okumutiisatiisa. Joan Kagezi represented a generation of Ugandans who understood that patriotism is not mere talk. Patriotism is action. Patriotism is sacrifice. Patriotism is defending society against criminals, terrorists, corrupt actors, and enemies of peace. President was n'ategeeza nti ofiisi yasawo bisi yafiira yokka wabula Uganda yonna. Uganda lost not only an experienced assistant director of public prosecutions, but also a courageous cadre who clearly understood that criminal justice work is part of the broader struggle for peace, stability, and transformation. President yategeeza nti ekigindulwa ky'abatemu sikutiisatiisa muntu sekinuma obuli ekigindulwa kyabwe kyakunafu ebitongole bya gavumenti ebyebazizza okunoonyereza ku musawo guno okukutibwa Kagezi ogutuuse kuba agoberera bulungi. I have closely followed the investigations and prosecutions in this matter over the years. The recent developments before the International Crimes Division of the High Court, including the guilty plea entered by one of the accused, are important not merely for punishment, but because they demonstrate that the state remains resilient and determined. Bw'ati asabye abawabi ba gavumenti okulabira ku mugenzi nga bakola emirimu gyabwe. Pulezidenti era atangaza ku bukulu bw'okuwa obukuumi bwa gavumenti babiri nga tebatiisibwatiisibwa nga bakola emirimu gyabwe. The prosecutor is the first witness. He or she needs to be protected because he or she is the eye of the evidence. Sabo wabirino anguzo ategeeza nti okutemulwa kwa Kagezi kyali kigendererwa kyakuba nafuya kya gavumenti tekijja kusoboka nti kuba bateekeddwa okukola emirimu gyabwe ng'amateeka bwe galagira. That justice cannot be permanently silenced by violence, intimidation or terror. Anguzo atangaza ku musongo okutemula Kagezi ogutuuse era ng'omu ku bano yakkiriza omusango n'aweebwa ekibonerezo kyakusibwa emyaka 65 nga n'abalala 5 bakyawoza mu kkooti. Much of the progress and arrests in this case were made possible by the foresighted emphasis on intelligence-led operations and institutional coordination. Akubiriza famire y'omugenzi okuba bagumu nti kuba obwenkanya bujja kuvaayo. Anguzi wa Sydney ategeeza nti bakyetaaga abakozi abalala mu disitulikiti ez'enjawulo basobole okuweereza obulungi bannayuganda. Several critical institutional priorities require urgent attention from the state and the government. These areas include recruitment of staff to close the existing human resource gaps and ensure that all Ugandans have access to prosecutorial services. Yakulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jane Francis Abodo nga yabadde omuvugizi w'olunaku atenderezza omukulu gw'omugenzi Kagezi gwe yaleka n'asaba ofiisi ya ssaabalwabi ogutwala mu maaso. She spent the better part of her career prosecuting those cases which we fear as prosecutors. You don't want that case. Terrorism, murder, war criminals. She did this despite the threats. And that is the measure of the woman we honor today and whose unfinished work we are actually carrying forward. Abafumere y'omugenzi gakukoleddwa mutabani we beebazizza ofiisi ya ssaabalwabi n'omukulembeze gw'eggwanga olw'obuyambi bwazzenga b'okutwala omukululo gwannyabwe mu maaso. The greatest tribute you can offer to Joan Kagezi is not simply to remember how she died, but rather it is to live with the same conviction with which she lived. Shamshan Naluja yakusakidde ggulu ku Bukedde TV.